Ребята, всем здорово. Давненько мы с вами не видались, наверное. День. Так, что я вам скажу, короче, вот этот стражников я наконец-таки обошел. Кто смотрел в стриме, я вчера не залип. Вот здесь мы встали. Блядь. Опять мне сейвы только что прокинули. Короче, я прошел сюда, здесь ходишь по горам, по припалам, короче, прыгаешь, все, ходишь, но почему-то... А, почему-то у меня не все персы перепрыгнули, и мне это было до этого, я без стрима себя играл, немножко, чуть-чуть заходил. А, подождите, а кто там остался? Кто? Триада. И... Лайза. Мы новых вызовем. Так, чё? Значит, засейл, значит, сейф я не кинул. Так, я в общем открыл окошко телепорта. Город странный. Это даже не город, я не знаю. Хер знает, что это такое. Давайте осмотримся, не знаю, куда идти. Можно себе? Это не элементарно. Слушайте, шкряба жалко. Видите? Бля, как я с ним? Шкряб, стой, идет, стой, где это? Слушайте, вроде не команда, прикольно играть. Ау. А что, я не могу его? Бля, он что, так за мной будет шариться теперь? Ну ладно. Просто боюсь, что пони убили. И он просто спутник, типа, для вызывачения. Ласка Шарес. An oasis of pleasure. Damn, Hoots! That new batch burns stronger than a pit fiend's fist. I'll take that as a compliment. Take it however you want. But I'll be having my usual from now on. Something's off about this one. On your guard. Oh. It's Raphael's favorite misadventure. You've put me out of pocket, you know. Raphael bet me 5 soul coins you'd reach the city in one piece. He rented a room upstairs in the hope that you'd drop by. Опа, Рафаил. I forget we've never met. I've had my eyes and ears on you so long we feel like good friends. Кто такая, блин? Carilla is my name. Карила. I'm Raphael's assistant, shall we say. Карлуха. Take your time. Have a drink. Sample the goods. Go see him when you're feeling refreshed. Так, ребят, к Рафаилу мы сейчас ходим, но есть нюанс. Сейчас, секунду, я просто фотку загружаю. Эй, блядь. Загрузить фото. Все, фото загрузил. Так. Я сюда захожу, а вот так, мимолетом. What can Hoots do for you, stranger? You got a taste for ale, I reckon? Or maybe... Ah, forget it. My new brew could drop you in the wink of a spectator's eye. Давай. Don't know about that, chum. Hoots Hooch packs a stronger wallop than all 10 of my knuckles. Could beef you up, sharpen your tongue, or knock you out cold. No telling till the first drop hits your gun. Наливай, давай. Damn, the man knows what he wants. Джахира не одобряет. First one's on the house. So, don't come bawling to me if your big toes fall off or your tongue coils in a knot. My business is slinging tankards, not all. But you poke some folk hard enough, they're bound to squeal. And Mamselle Amira there looks about ready to burst. Mamselle Amira? Have a look. Одно бухло. О, не, амулет пьяницы.
Средства от выпивки. Где этот амулет? Вы восстановите 2-8 АЗ за раунд, пока пьяный. О, нихуя, прикольно. На 5 раундов. Это что? Шмурдяк. Хуя он стоит-то? Бонусная... Чё? А, действие? А почему? Хм, чё не прописано до конца? Не, пока не будем тратиться. Посмотрите, либо шмурдяк за 3 сотки, либо шлюха пятихатка. Не ошибаюсь, стоит. Я не здесь был. Я так чисто мимолетом, знаете, как бы я даже не сейвился. Сегодня у вас отличается. О, какая длиннечка. You can stare as much as you like. Все. Нил Орли. My. А, во, вот это точно. I can tell you are a special one from a single glance. You have but to ask, and we can grant you a moment of pleasure. Don't be shy. What do you think, silly? Love, of course. Hot and vulgar with me, or sweet and sincere with my sister. Trust me, you don't want to miss my signature Mesobaranzan love trick. Mesobaranzanский любовный. Че, блять, за слово такое? Леди. Леди возьмем. You're lucky, sister. Джихира не одобряет. You're welcome if you have the coin. Пятихатка. Так, дайте-ка я могу засейвиться как-то по бурику. Засни ролик, трахнем ее. Сейв, да. Потом это скажите. Да, подождите, дождаться, пока засейвится полностью. Потом перезагрузимся. This way. We have a room upstairs over yonder side. Погнали. У нас нет ходов, иди, чё? У нас нет пошли. Ой, он долетает. Слоник? О, блин, реально слоник. Он на это похож, Дамбо. Дамбо освобожденный. Че? This way. Come. Сюда проходи, проходи. Да куда, бля, проходить? А, вот, пошло. Ой, опять хп, я могу ее трахнуть, потом хилнуть, короче. Вернуть бабосики. Ну. Приватные комнаты. Или приватные. Так. Веди, веди. Как бы ролик не заблочили, блядь. Блядь, в эти комнатки наверху хуй попадешь тут, короче. Сколько пройти сегодня. О, квест горит. Ты Рафаил, что ли? А, похож на то. Подожди, я же направо заходил, как здесь оказался. Интересно, конечно. Опа. Подземские удовольствия. Где она? Эй. Вот она. А что, все пиздобратья будем трахать ее? Look, you didn't sign a treaty permitting you to march a warband through my lands. You paid for sex. Блядь. Так, братва, выходим. Все сюда, все сюда. Все сюда. Удобно как-то. Бля, так со мной все зомби пойдут, не? Не идите за мной, шкряб не надо. Не понял. Не понял, я что-то, блядь. Что произошло? Чего она сказала? Спасите, съебалась. Блядь, что только что покинули, что ли, блядь?
Как-то это дерьмово, блядь. Давайте загружаться. Это что ли? Что за нах? Что-то не понял прикола. Сейчас сразу. Блять, а зомби. Блять, да у меня тут слишком большая толпа. Че, серьезно всех распускать нужно, что ли? Не, я думаю, что эти все-таки не в счет. Мои призванные существа. Мы сейчас единственное, что сделаем. Сразу отделим его перс. Пойдемте. Блять, не туда иду. А только не понял, как мы тут... Мы через верх улицу перешли, типа, или как? Сейчас и справа. А я тут, кстати, пытался на этот квест попасть. Я пытался на этот квест вот здесь попасть, короче, прыгал, на крышу забрался, блин. Оказывается, вот он очень надо было сделать. Ёпта лошара. Хорошо это было не на стриме. И вы не видели, какой я занимался, да? Ну чё, пошли. Блядь, я зомби боится, но я не знаю. Бля, думаете, засейвится сейчас или нет? Так-то. Там Крафаил вот сюда заскочить нужно куда-то. Так, сейвимся на всякий случай. Ну так чё? Пойдем. Ласки, Шарес. Подземские удовольствия. Блять, я что-то не вкуриваю. Что за хуйня-то? На помощь кто-нибудь. Это кидок у них такой, что ли, блядь? Ну-ка, давайте еще раз. Что-то там, блядь, мне вообще не нравится такая хуйня. Пятихатку спускаешь никуда, типа? Ну, единственное, что она реально боится зомбаков. Ну, блядь. Как-то их можно распустить, сейчас я думаю. У нас как раз сейф передать. Нет, так нахуй я не буду денег давать пизду. Я их лучше на изучение заклинаний каких-нибудь потрачу. Кстати, надо проверить, может, что новое появилось. Ну давай, грузить. Такие загрузки-то долгие, блядь, а? Обещали же с обновления на PS5 поправить эту хуйню. Так. Сгруппировать всех призванных. О, разгруппировать всех призванных. А, зажать надо. О, так вот, все. Ну-ка, стоять здесь. Это моя личная охрана теперь. Ну, если она меня одного тиканет, то это кидало, блядь, по-любому. О, ребят, все отлично. Так, надо стори заснять. Определим границы, никаких границ. An experience no one else here will give you. A chance to be embraced in the dark. But what that means is up to you. So, what can I do for you? A tender touch? Some sensory stimulation? Раствориться в блаженной тьме. Она такого не говорила. А, пожище. Just because I'm a drow, you think I've got a whip between my legs and a stiletto wedged between my breasts? As I'm relatively new to this business, unlike my brother,
I'm not comfortable letting my clients go too far. Так. Мы хотим получить свои деньги обратно. Давайте вот так. Let's begin. In the darkness, you feel something touch you. Icy fingers running down the nape of your neck. You shudder as you feel hot breath on your cheek. Just relax. Give yourself over to the sensation. Lie back and let it take you. Her lips meet yours and you feel your body flush with heat racing through your limbs, followed by the dancing tingle of her cold fingers. You ease your body into the sensation, noticing every tingle and thrill as heat and cold, pressure and pleasure skitter across your nerves. Wow. Someone's enjoying themselves. Her hands and mouth are all over your body, each touch sending a flush of new sensations racing across your skin. You're not sure how long your time together lasted, but it was long enough. By the end, you felt like you were floating in the dark. Я сейчас перезагружусь, ребята, нахуй мне такое не надо. Чё, блядь? Прикалываетесь? That was wonderful. Perhaps you'll enjoy a drink in the bar before you brave the streets again. Even in the best of times, with Baldur's Gate preparing for war, the caress feels... Нихуя, ребят, я такого не потерплю. Нас наебали, блядь, как дураков. Я даже не понял, мне подрочил или массаж сделали, чё, блин. Что это? Несерьезно как-то. Хорошо, что я сейв сделал. Жалко только, что мы на это время все потратили. Причем, блядь, с разгруппировкой отряда. You're welcome if you have the coin. Нет, я тебе не буду деньги давать. Пока-пока. Так, куда там по квесту к Рафаилу? А, вот сюда. Как мы через улицу переходим? Я вот что-то меня проебываю. Поднимаю. Или нихуя не. Вот на улицу и проходим. Правильно я понимаю? Открыть. Тетрадь. Опа, логово дьявола. Куда нужно прям? I will do whatever it takes. Give you anything you ask. There is only one thing in this world that I desire. You do not have it, and you never will. You must help me, Raphael, for the sake of my people. Hush now, Voss. These guests may not know it yet, but they want the same thing that you do. And unlike you, they have something of value to offer in return. Whatever you discuss with this devil, I must hear of it. Find me below in the tap room, once you're loosed from his claws. Найти тебя в баре? Найдем тебя в баре. Съебывай. I'm glad you came. Not to my door. Мы же убили этого демона, помните? Во втором акте, кстати. To the final reckoning. One more thing before we begin, though.
Че это? Что произошло? For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. Блять. О, ребят, сейчас я за водичкой сгонять начинаю. Слушай, ничего, после тренировки сегодня что ли? Вот я и вернулся. Что-то, блядь, водичка теплая, пришлось лед кидать, придется ждать. Ладно, пока попиздим, что там. Постоянно непривычно, только что избавить личинки. I gave you back your privacy by shutting that illithid in your pocket. Ну, сука, грустно, что Скелки сакосно превратился в какого-то этого тентаклимена, блядь, здорового. Что такое делать? What's the catch? I brought you here because I'm true to my word, and I can make all of this tadpole business go away. Which means you and your lovely friends can remain blessedly free of tentacles. Unless some have already sprouted in places I can't see. Let us speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far. But no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you, and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. In a manner of speaking, but it's the one inside the prison that you need, not the illithid, the Gith. I can give you the means to break him free. Ну да, он опасен. To illithids, yes. But despite your reckless embrace of the parasite and recent mutations, you're no mind flayer. Not yet. Orpheus would gladly execute the Emperor. But to you, he will be a friend. After all, you're at war with an Elder Brain. Ну... Блять. If I'd realized you were so gullible, I'd have tricked you into selling your soul for a pocketful of beans when we first Ну, met. блядь, это дьявол. To the Emperor, you are nothing more than a beast of burden. One that will transport it to the Elder Brain. An ox requires food, and the occasional beating to keep it moving. You are simpler.
The Emperor's words serve as both carrot and stick. Perhaps it is true that Orpheus would ally with you against the Elder Brain. But if he proves uncooperative once free, you may have to kill him. The Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely in my House of Hope, even now. Such an eager little pup. Surely you realize there is an exchange to be made. You scratch my back, I scratch your parasite. There it is. Of course. Блять, Карлахна маску поменять заебала. Не хочу смотреть нас. Она такая красивая, блять, а мы вот на эту хуйню на нее нацепили. Ну, она не мою душу. Она будет лучше. You free Orpheus, and in doing so save the city, the Sword Coast, perhaps the whole world, and your own precious skin too. And you give me the crown that dominates the Корона, которая управляет старшим мозгом, блять, сатана, ты не охуел ли? I have craved it ever since the arch-wizard Carsus created it, long centuries ago, and brought doom to the Empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky, like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. It was not a happy meeting. And Carsus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any who wore it a god. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his empire fell with him. Carsus's folly, the bards and scholars call it. I call it the hope of creating a better world, and the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the Nine under one Archdevil Supreme. Me. Zariel wouldn't like that much. But even I'm not so desperate to spite her I'd put the hells in this bastard's hands. You're too kind. And extremely insightful. With the crown, I would impose perfect order, unity, efficiency, control. My kingdom would control its borders and stay within them. Hidden. The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged. But only for a decade or so. Then I waited.
ever watching for more than 1,000 years. For a mistake, a mishap, a misadventure. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor. They brought the crown back into play. Yes, it does. Especially when I see what a bloody mess they've made of their whole scheme. They must have raided Mephistopheles' vault. Impressive, I must admit. But they'll be dead soon. If you don't kill them, the Elder Brain will. It doesn't have feelings in the way you'd understand them. But it seems rather angry. It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Carsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the Hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? Oh, I'm sorry, you were serious? The crown has laid low all who attempt to harness its power. Arch-wizards, emperors, gods. It would tear you apart. I won't stop you. But time is running out. So, don't stay away for long. If you see reason, I'll be here, waiting. Right up to the moment the world ends. О, я прям вынул, типа. Могу еще зайти? О, могу зайти. Он здесь? Прикольно. I thought I'd lost you. Something was blocking me from hearing your thoughts. Raphael. Well, thank you for your honesty. Of course. I should have known the devil would come sniffing. The stench of impending chaos is irresistible to them. And what did he want with you? Giving a devil what he wants sounds like a brilliant idea. And what did he offer you in return for bringing it to him? I am glad you had the sense to turn him down, but it certainly does matter. Anything that threatens our alliance threatens our chances of defeating the Elder Brain. So I ask you again, what were the terms of the deal he offered? Ну, блядь, был бы он тёлкой, я бы, кажется, с ним проще на контакт пошел. An horrendous deal. Imagine a crown of sufficient power to dominate an Elder Brain atop a devil's head.
You would be trading one apocalyptic event for another. Thank you for telling me, and for rejecting him. And now, we must be doubly on our guard. The devil is like a cockroach. No matter what you do to it, it will always come back. I doubt this will be the last time you are approached. I trust that you will continue to remember who is really on your side. Without my protection, you cannot defeat the Elder Brain. You cannot even get close to it, no matter what the devil whispers in your ear. Шепчете всякую хуйню я. Не знаю, кому верить-то, блядь, из вас. Делал все еще тут, ну ладно. Ясно, понятно. Так, а как там отсюда? А можем как-нибудь отсюда выбраться? Помочь с боссом в ласке. А поговорить с боссом. Бля, что-то я не могу такой хвост для этого. Ну-ка пойдем обратно-то. Лавку, хуявку. Босс, он не ниже, да? Босс. На этом тоже босс. Это тупо. Может, проходили до этого? Ты босс? Это, блядь. Все, понял. Tell me you took the devil's deal. Tell me you will free Gith's heir. Обманул. Блин, давайте засейвимся. Сука. Почему быстрый сейв? На компе явно можно, но вот на Соньке есть такие недостаточки, конечно. Обманивал, чтоб мод не ебал. Сейчас засейвится до конца только. У нас почему-то, не знаю, какая-то хуйня. Обман умения, обман мастерство. У нас почему-то по плюс 6 теперь прибавляют кубики, я хуй знаю почему. Вообще прям, посмотрите, мощь. Ну, тебе вообще похуй ничего кидать. Ну, не настолько похуй. Повторный бросок. Один повторный бросок у нас есть. Короче, нам нужно выкинуть хотя бы... Хуй знает. Сейчас. Блин, считай. А, нормально, нормально. Заебись. Can it be? Will the mighty Prince Orpheus soon illuminate the astral plane? О, это деда даже жалко, он радуется. One gift is esteemed above all others. The silver sword. Take it. Wield it in honor of Gith, the great liberator. О, нихуя себе, он так наебал, он мне тут да, жутяет, сука, неловко. Now that you have the hammer, you must find a way to enter the astral prism. Once inside, smash Orpheus's bonds. His cry will shake the plains, and I will fly to your aid. Он на молот дал? The comet will sear the heavens again. Let the Lich Queen tremble. Think again. I will not permit your entry. Хо. Бля, я даже не знаю. Ну, слушайте, мы можем... You seem to be lost in thought. The Prince of the Comet aches for Githyanki liberation more than he abhors Geich. He might seethe when you free him. He might gnash his teeth and slander your name. But he will see reason. I promise you. Yes, but you will meet this challenge, as you've met so many others. Что нам дал? Какой-то... О, нихуя себе. Нихуя себе. Нихуя себе. Конечно, взять.
Потому здорово покинули. Неудобно такая. Неприятно. Приятно. Так, где здесь? Блять, это что ли? Нет, а почему такая хуйня вообще в инвентаре? А где крутой меч? Ребята, что-то я ебанутый. Это молоток полностью, молот. И где он говорит, что ли? Вот этот меч. Двуручно. Оружие пустыни, нихуя легендарное. Если экипировать. Ох, нихуя. А почему здесь-то не было? Его проебало тут, что ли? Странно, он теперь какой-то гитянка вообще мощная. И что-то я хотел посмотреть. Колечко, может, какое-то. О! Ласка любимого будет у тебя. Так, амулет. Амулеты. Разумный амулет, я швырю его. Разумный амулет надеюсь на тебя. Так, и по мечам. Очень интересный амулет. Это двуручный меч. 7, 12, 2, 11. Полуторный один меч. И... Так, а это 2, 7. Вот по мне было. Вот этот нет. Жало. Полуторный, да? Нет, умение оружия. Боевое оружие, или сука. Ясно, все с тобой понятно. Ладно, все. Ничего, рассеемся. Че, куда мы дальше пиздуем? Так, это у нас квест. Говорится, что мы снова все сделки. Ну, честно, хуй знаю. Блядь, пиздит или не пиздит? Вот, блядь, такая неловкая ситуация, конечно, вообще. Так, нам на базу не нужно пока что. Надеюсь, я пиздобрать это не стряла. Все такие растянулись-то, блядь, да. Слушай, здесь барыги, все барыжат этими. Fruit, vegetables. What can I do you for? Ништяками. Давай-ка затаримся. Ну. Хуя, что-то я даже не смог на стоит. Это яблоко за штуку столько стоит? А за одно яблоко сколько? Так. Вообще-то похуй. 10, 3. Так, 2350 у нас. Солнцедыня берем все нахуй. Наебись. Не, это ништяк, потому что кабачок, конечно, бери. 7, 3 единицы, 2. Чеснок. Чесночка захотелось. Вода. Давайте тоже купим. If you're hungry, you know where to find me. Давай, рыжий эльф, отъебись от меня. Так, Рафаил спрятался по Dante wants us up those stairs, and he's hung blues beside the door.
armor to meet my mother and father. Let them see you taking charge of your pleasurable destiny. Цветы даются. То чего? Ну, орфисты это ее чувачки. Но про этот дом говорит. Welcome to Denthilon. Don't draw any trouble on old Enthar. He acts like he's up for it, but he's retired for a reason. Видео надо, чё? И выше его подняться, я не понимаю. Орфисты, что у нас этих орфистов? У нас какой-то квест на них есть? Только что за медведь. Использовать и получить пизду, то, что нельзя тронуть. Что за чувак? You break it, you... Well, knowing Enthal, it was already broken. Шутнички хуево. Нет, что-то тут не туда, кажется, зашел, может, повыше. Тут везде, блядь, цветы, хуй знаю, блядь. Кто-то повесил цветы, поэтому, блядь. Now here's someone who appreciates the finer things. На, вот с ним, Welcome, sir. Stop. Now you've just sampled some of Baldur's Gate's finest incense. Delicious, no? Такие дураки стоят. Aren't they just? You clearly. What can I do for you, sir? Sire? I must say, I'm rather proud of it. The wood paneling cost a fortune, but it's so worth it for the luxe atmosphere it provides. Everything alchemical from potions to poisons. Just do make sure you read the label before quaffing. Пищевод пурпурного червя, нихуя себе. Ну, зелье я бы взял. Так, тебе 2. Тебе 1. Этот нахуй так выживет, так, и тебе 2. О, а тебе еще 1. И тебе 1. И мелкий зелень нахуй не хочу. Ништяк. Be sure to savor each purchase. Ты чё, катились, почему походу куда-то не так пришли. Сейвимся. Вот, блять, чем разряжать, это я не знаю, это еще не Baldurs даже, да? Или Baldurs? А это вот он и стоит. Это кто? Мы, щегол, ты чё? Блять, Here when you've met the drought. They're twins. Oh, Father, give me strength. Get your out here, fresh off. Look at me. You need only. Как он там вообще оказался-то? Пизда была, а? Куда ты смотришь-то? Ладно. Вот это вот тема со спутниками бесит моментами, конечно, да. Используем, требуется короткий опыт. Понятно. Я был, проебали, опа. Я сейвился только что, да? Я только что показывал, как я с этими болями наебал их, обошел стороной. И нахуй нахуй. Ну давайте подойдем сюда поближе. Что скажут? Здорово. Citizen, you are being accompanied by a malfunctioning steel watcher.
Please stand back. Кто? I think you have the wrong hunk of metal. False. Report your purpose, Steel Watcher. Why are you following these citizens unbidden? Нихуя себе. Ah. I understand your malfunction. Так. Your unit is a highly outdated model. The Ragnak's casement protecting your metallurgized ice valves is burning well outside the recommended temperature. Please report to the Steelwatch Foundry for dismantling. The Steelwatch Foundry is off limits to visitors. This malfunctioning unit can escort itself back. Not sure. Maybe whatever keeps them going is similar to my tin can. Turns out I'm the fucking prototype for these things. I'll dismantle every single one of them. Any threat to the Steelwatch is a threat to Lord Gortash himself. Please report to the Steelwatch Foundry for immediate dismantling. Yeah. Hey, Metal Man. If I report to this foundry, can my engine be fixed? Your make is very obsolete. Repairing your engine would be not only... Yeah. Tell me something I don't know. Yeah. Anything spicy? You will speak of our creator, Lord Enver Gortash, with respect. He is the savior. You will keep your distance, Steel Watcher. You are malfunctioning. Let's make tracks before this thing gives me the lash of Bane. See you around, soldier. Интересно, конечно. You want past? Talk to Ellen. Sorry, chum, can't let you through. Worms Rock's closed for the day. Ёптать. Так, предлагаю... Блять, застоится, может? Давайте застоимся. Неохота просирать игру. Будем, если опять будем натыкаться на драку, то будем думать обходными путями. Включать голову. О, как. Бля, ну то, что у меня 3 шестерки, мне это нравится, конечно. Почему только что-то я сделал, видимо. Что-то я, блядь, что-то какой-то квест замутил. Охуенно. Я раньше думал, что 30-ку вообще нереально выкинуть, а теперь посмотрите, просто, блядь, 36. How many bodyguards does a man need? Get on then. Last door on the right. Lower the gates. Special permission. Нормас, мы ее наебали. А чем тут все? А, ну, по-моему, портануться туда можем так-то. Но мы все как-то парочку этих штук не открыли. Ладно, нахуй, успеется. Крепость на змеиной скале. Ой, что-то завислился. Опачки. Блядь, я про этого чмошника-то забыл. Naughty, naughty, naughty little master. You have disobeyed your father's wishes one time too many. For he who fights with monsters should look to it that he himself becomes a monster. When you gaze long into the abyss also gazes into you.
Остатки Джокера пошли. Another will embrace what you have rejected. And that other will be your death. Oh. But your father loves you dearly. Ох, нихуя себе. Slaughter your line. Become the last of your name. Lord Baal shall have but one chosen. Memories flood back, snatches of your story written in the blood of 1,000 victims. Years spent in worship of Baal, leading his savage congregation in prayer, sacrifice, and slaughter. You were their master, and he was yours. A cruel master, a dread lord, a devoted father. All is as you feared. You are a spawn of Baal, his heir, his scion. And yet, you know you'll never be free of your urge if you don't confront your past. You are not the last of your name. Not yet. There is another. The abomination wrapped in flesh you saw in the colony. Oren, it's time for a family reunion. But be wary of your confessors. Will friend turn to foe, knowing what you are? Halt! We do not know how you gained entry, but your trespass shall not be punished. Lord Gortash has been expecting you. The Watcher's presence fades, but another takes its place. Confident, dominant, commanding. Greetings, old friend. Oren told me you were on your way here, but I scarcely believed it. Welcome back to Baldur's Gate. Welcome home. Allow me to formally invite you to my inauguration. Make your way to the ceremonial hall. Это Гортуш, типа, нихуя себе сказал. Нихуя себе сказал я себе прям, блядь. О, опять не знаешь, что такое? Бросить вызов лорду Гортушу прямо сейчас. Забыть матерись камень Гортуша. Песню Крис. Блять, подождите, я не хочу торопиться в таком плане, блять. У нас этот мы-то там застрял. Сучонок ты мелкий. Вот ночлежка. Ночлежку давайте сходим. Как этим торфистам, я думал, нам какие должны быть такие еще задачи. Мы сюда не загрузили, блин. Сюда. Там что за местечко вообще такое? Шмотки, карми, шмотки. Карми, горожан. Ты что кричишь? You spoke to me! Nobody ever talks to me! Your fist, silly. I'm trying something out. My name's Narber. Adventurer to be. Soon to be the best adventurer anyone's ever seen. As soon as I figure out what kind of adventurer I want to be. What do you think? Can I be a fighter? Right you are. Как Наруто ответили. Find something to punch, I guess. It won't hurt, will it? No, surely not. Бля. А, вот сюда нужно было. Кармен тут. Hi, stranger.
Thanks for stopping by Calm's Gams. I'm Calm. Well, Carmen. What can I do you for? Sounds good. Get you something a bit fresher than your current outfit. Это легендарная броня, пошла кота нахуй. Оу, это все, что ты продаешь? Это что такое? Шляпа, блядь. Понятно, короче, зря зашел. Модники хуево. Вот так вот, посмотрите, как в реальной жизни в столице все выжат всякой хуйней, все на кайфе, на расслабоне, блядь. А за городом творится полнейший пиздец. Все, это жизненно, блядь. На тележка проехал. Я с этого попасть не мог. Закрыто все было, да? И взломать никак не могу. Вот меня напрягает то, что у нас эти наборы закончились, я их больше нигде купить нахуй не могу. Я думал, в таком большом городе точно бы что-то взяли бы, а хуй там плавал. Как в эту злоебучую ночлежку-то вашу попасть? Шутки стул, блядь. Короче. Поебать. Бля, единственное, что вот мозгов у нас с собой нет, ну ладно. Давайте, может, попробуем еще разок. Отступление. Отпустить призванное существо. Ну, давай, отпустим. Brothel? Pleasure house? Den of decadent delights? Да, отпустился он, да? Я могу еще раз его призвать? Нихуя не могу, да? Короткий отдых нужно сделать. Давайте сделаем. Ой, не так кнопка, блядь. Rested enough. Now, forward. Да ёп. Все. Это слишком крутой союзник, чтобы его не юзать. Ну, пойдемте в Балтурску, блядь. Я вот теперь не знаю, что, бля. Чё, бля? Как, бля? Вот куда квест? Найти песни ночи, поговорить с Лавой. Я даже не помню, кто это такой, нахуй. Взять камень. Или дать ему пизды. Пойдемте дадим пизды, наверное, я не знаю, что делать. Kithrak's red dragon would have this place down around Gortash's ears in months. Oh, I'd love to see that. I've always Опа, hated сейф this идет. place. Ну, допустим, открываем дверь. Satisfying to plunge a blade into Gortash myself than to pick through his ashes. Ага, наверх ты еще хуй попадешь, короче. Oh, what are you doing in here? You're not a fist. Go on, get out, or I'll wake the others. Какой-то неуверенный чувак. Бля, 2 шестерочки, это круто. Через зафинт я такой. Блин, просто красота. Please, that won't be necessary. I just needed gold. That's all. I'm getting out of here. Taking a ferry down the coast to get me home. Those bloody crooks at the docks are charging triple, though. Danger money. It's a joke. You haven't heard? An army is coming.
They're saying it's unstoppable. My wife said we have to stand and fight, and I can't. I won't. I'm not made for this. I'm not a soldier. I only joined for the uniform and a warm bed. They're better off without me. I'm scared. All I want is to go home. Дай хуй. I almost believed you this time. Знаете, только интересно, как эта толпа моих пердящих, блядь. Зомби меня разбудила все сразу. Don't cause any trouble, all right? Ты что, трап? It's not worth it. Иди нахуй. Так. Тут не так все просто, как кажется. Блять. А как-то попасть-то, подождите. Ёб твою мать. А разве больше варяг? Блять, а вот двери еще были. Пойдемте посмотрим. Раз, дверь, два, дверь. Три двери. Ну, давайте заглянем, я не знаю. О, неплохо. I almost believed you this time. Лестница появилась, все, пойдемте. Лестница не туда. Нахуй-то лестница вообще. Скажите мне, пожалуйста. Сука. All we can do is be patient. Че? Greetings, citizen. I trust you are enjoying the city. The fire started. Are they going to arrest us? What if they throw us in jail? What my friend means to say is that the This is the armory, not a bloody open house. Fists only. Now clear off. Какая дерзкая. Trade? Do I look like a shopkeeper? This equipment isn't for sale. It belongs to the Flaming Fist. Давайте попробуем обмануть тебя. Я тебе слишком самоуверенный, ко мне шестерочки одни, блядь. I bloody wasn't. Too busy ordering more of those mechanical monstrosities to tell me. I suppose you can take a look. But make it quick. Он еще и на халяву, типа? А, что-то не понял. Ты что, сука, за деньги продаешь в концовке? Ну ты, блядь. Не по-христиански. Так, доспех пластинчатый. Блять, а я, сука, читаю слева кое-что, почему не сидит? Ёб твою мать. Так, у меня, короче, заебись броня. У тебя заебись броня. У тебя так себе броня. А, нет умения, да? А у тебя что? У тебя тоже охуенная броня. Ей нужно в бронюху уже нормальную. Кожаный. Ловкость. Кольчужный. Нет умения. Ай,
шняга снежная. Ну такое себе. Меч или кинжал. Булава. Чё? Судьмовая одежда-то, блин. Латы. Посох бы, кстати, я, блядь, взял какой-нибудь нормально. Что-то тоже посох, блядь. Раз-два и нихуя. Это чё? Стрела. Стрела. Посохов нет, нихуя нет. Ой, все. Просто пришел, доебался. Продай. Не продам. Продай. Не продам. Доебался. Продам. Stay sharp, stranger. А я не буду теперь покупать. In these times, all we can trust are the blades in our hands. I don't know. Так, это не решено, что просто там оружие. Тут что у нас? Холма. The flaming fists don't stand for trouble. So stay out of it, yeah? Я, блядь, не огненный кулак. Чё ты меня сюда ебали? Проход. Сейвимся. И проходим. Наверное. Ну, блядь, лестница идет вниз, а нам здесь наверх надо. Я не понимаю. Тюрьма называется... О, это ж тюрьма. Это помните, когда вчера я играл, да? Нас в тюрьму-то сажали, блядь. Не было инструментов, не могли ужаса. То есть можно было по-быстрому в судак попасть. Ну его нахуй такое дело. Я так не хочу. У тебя оружия-то, мне кажется, не было, но из тюрьмы, когда выбираешься, ты можешь ящики с оружием подобрать. Блядь, я про это забыл. Телепорт открыт, все хорошо. Пойдемте дальше. Еще одна дверь нас тут оставалась. Так. Главное аудиенции. Кстати, такое мелкое, блин. А зал приемов. А она вот сюда получается сначала. У нас сейф есть. Так похуй, заходим, чё. О, как 65 экспы. Мы прям типа где нужно. Ох, нихуя, вам как тут интересно все это сделать. Ой-ой-ой-ой. Я бы драку тут не начинал. Сейчас что-то будет, ребята. Земляки, балдурцы. Блять, опять мы этот шлем не поменяли. Ты в маске, тебя не узнать, не ты. Нихуя себе, нет, ты чё, здесь сражаться сразу сдохнем. 2 шестерочки, заебись. Блять. А, не, нормально или ненормально? Блять. Нихуя, это ненормально, ребята. Еще раз. Нам пизда на раз придет. Я не хочу просто в таком моменте запороться, обосраться, как говорится, на ровном месте. Хуя подсказка, если стукнуть твоя пропасть, можно моментом убить его. Ну, блядь, спасибо. Я-то еще хуй знает когда, блядь, прочувствовал. И сам упал, и другие сталкивал. Так. Блядь, я что-то затупил, меня смог засейвиться прямо перед броском кубиков. Ладно, сейчас.
Gortash is expecting you. Вот эта дорога куда идет? Бля, а может сам правда сходить или что тут? Нихуя тут нету. Все понятно. Хоть вариантов немного у нас заходит. Экспа. Так, сейф. Тут вдруг придется опять кубики перекидывать. Kinspeople, Baldurians, friends, thank you for joining me on this exceptional... It's him. This is it. I can practically taste his blood from here. Опять я маску не беру. Не, запугивать ее точно нельзя. Мы хотим ее трахнуть. Если я ее запугаю, она ее точно не даст. О, все, заебись. So we bide our time. But make no mistake, that monkey is mine. A moment, please, my friends. An old acquaintance has come to pay their respects. Нихуя себе праздник устроился. Ну и рожа мерзкая. My respects. You're lucky I've agreed not to shove my boot up your... Блять, ты my что favorite творишь? assassin. I'm so glad you've returned to my side. Hang on, what? You know each other? We have important matters to address. My reunion with Karlak can wait. Нихуя себе, на него можно в любой момент напасть, но я не знаю, какие надо быть ебанутым или прокачанным. Тут пиздец, сколько этих нахуй роботов-то. Oh, I'd forgotten. Your memories are quite lost, aren't they? Orin told me she'd made a fool of you. To think you and Karlak traveled together all this time and she hadn't the faintest you were one of my nearest and dearest. Let me clear up some mysteries then. It's about time, I think. Так. You and I initiated this plot. We discussed in depth the failures of our predecessors and how to avoid them. We understood that if we were to unite, no one could stand in the way of the Dead Three. So, unite we did. First, we obtained the crown. Then we enslaved the brain. From there, it was but a small step to the most successful religious hoax ever perpetrated. Какой маленький по сравнению с моим чуваком. In Baal's name, you set your bloody daggers to cause panic in the streets, killing in the Absolute's name. You would have carried out that part of the plan had Orin not ruined your hard work. Okay. Next, the threat of the Absolute's monstrous armies formed by Merkel's general, Ketheric Thorpe. In such circumstances, people crave strong leaders. Leaders that bring law, order, and protection. Leaders like me. Bane's unyielding hand, author of justice. You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. All out of fear of the Absolute. The faithful will do anything in the name of their god. It was all going so well, until you vanished. Orin informed us that henceforth she would speak for the Temple of Baal, and act on their behalf. But she made a mess of things. Unlike you, she cannot control herself. Hang on. What the fuck is going on here? Да я сам в ахуе. Бля, чё у нас тут? Бля, серьезно? Have you gone soft? I find that hard to believe. One's true nature always rises to the top. When Ketheric fell, I feared the worst.
that our plans would fail like so many before because of discord among ourselves. Now you've returned, we can achieve all of our dreams still. You brought Thorm's Netherstone. You know, it takes all three to control the brain. Without Thorm's, it's become vexingly willful. The quakes are a clear warning. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the Crown. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected. You among them. That prism of yours won't last indefinitely. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire reborn. If we're lucky, we'll become slaves. If we're unlucky, well, a bleak prospect. But it's a fate that can be avoided if you and I renew our old partnership. Together, we can still restore authority over the brain. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. With Ketheric gone, Orin proves treacherous. She wants the Netherstones for herself. She only cares for blood. And your blood and mine are of particular interest to her. Orin changes shape faster than you and I change clothes. You know, she's tricked you before. She's targeted me as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she does. If Orin obtains all three Netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I can't let that happen. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. So I turn to you, the former ruler of the cult of Baal. Let's make our pact anew. A divine oath, sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here, so the three are united once again. Together we rule Faerun as kings. No, more than kings. Gods. We rule as the absolute. The urge, the deplorably brutal urge, sickens within you. When you level the world over, that dead world must be yours alone. But first you will rule. Then you will ruin. What do you say? Shall we be allies? I can detect no deceit. This alliance could serve us well. And if it does not, well, we need not honor it. Ну так-то император тоже дело говорит. Let's be allies, said the viper to the frog. Карлах, ну-ка не пизди. Я тут решаю. Так. Блять. We would not meddle in each other's affairs. This was our agreement. She came to us as Baal's chosen. We are but servants to our lords. Your presence here means your lord sees a purpose for you yet. I tolerated Orin, but I liked you. О, как заговорил-то, посмотрите-ка. Давайте так, я подумаю. Perhaps a demonstration of why you need my help will motivate you to make the right decision. Вот так вот, правильное решение. Your camp is compromised. One among you is an imposter, a faceless. Опа. Who, I can't say. I'd suggest a thorough investigation. Опа, нихуя You'll find себе. I speak the truth. Take that with a grain of salt. This is Gortash we're talking to.
The faceless in your camp is like a knife at your throat. Remove it quickly, or any alliance between us would be exceedingly short-lived. О, как, ни хера себе. Even horror has a home. Find her nest and slay her there. The Baal Temple, your old haunt, now reeks of her ichors. Do you even remember how to find it? A shame. It's a secret even to me. You're resourceful. I trust you'll sniff it out. If the trail goes cold, follow the bodies. Orin is elusive, shall we say. The grip of the steel watch may be tight, but sand still slips through its fingers. Some conflicts are best resolved quietly. The people are cattle, obedient until panicked. Before you do, come quick, as I make history as the first Archduke of Baldur's Gate. Ладно, я тебя убью. Then we proceed. The patriarchs await. Отцы города, нихуя себе. Distinguished dukes, patriarchs, dearest Ravengard, I will heed your call. A new chapter begins. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? I swear. Мне так интересно, он при всех отцах города так и сделал нагло, то есть они его с ним куплены, что ли? Deed and decree, so that none may suffer. I swear. Gathered guests. Морда, конечно, у него максимально мерзкая. Промолчать. Enver Gortash, the council appoints you Archduke of Baldur's Gate. My friends, the steel watch stands ready. Let its blade fall on any who would diminish our city. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed. Нихуя, у меня быстрый сейф, стрёмный был. Я мог сейчас у тебя пиздюлиться по полной, да? Вот это было хавство, блядь. Ладно, ребят, что на этом моменте по 4 заканчиваем. Ждайте скорее продолжения. Всем пока.